Have you ever kept goldfish as pets? Hi, hello, welcome all guys. Good evening மக்களே. வாங்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் கைஸ். ஜென்ஷின் மறுபடியும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்திருக்கிறோம். வாங்க, இன்னைக்கு வந்து பேனரும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு கைஸ். பேனர் அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஃபுல்லாகவே முடிக்கல, அது போயிருச்சா அந்த இருக்குது, இதை முடிச்சு விட்ருவோம். ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட் வந்து குக்கி ஷினோபுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தம்ப்நெயில் வேறு லெவல் அண்ணா, ரொம்ப நன்றி நன்றி எஸ்ஜி, நன்றி. அங்கே இட்டோவை ட்ரை பண்ணுவோமா? இட்டோவை ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷினோபுவை ட்ரை பண்ணிட்டு எலனோட ஸ்டோரி கோஸ்ட்டுக்கு வந்து போயிடலாம். ஃபுல்லாக முடித்தா ஒரு 6-7 விசு பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். 7 விசில் ஒரு குக்கி ஷினோபு வந்துட்டானா கூட ஓகே. ஆனால் எலன் எடுத்துருக்குறோம், அதனால் வந்து விசு வந்து ரொம்பவுமே பற்றாக்குறையாக இருக்குது. ஒரு மாடை இது ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் பில்டு நோயில் நல்லா டேமேஜ் விடுவாது. போ இங்க போ, ரெடி ஸ்டெடி போவாங்க. ரெடி ஸ்டெடி போ. ஐயோ I must leave no stone. Oh, so sorry. Dodge this. I'll protect us. Oh, you're coming through. Atta boy. பாருங்களேன் எவ்வளோ டப்பு டப்புன்னு கிடைக்குதுன்னு. போடு. இப்போ வந்து குக்கி ஷினோபு பார்த்தலாம். இது பண்ணது வந்து 20 ப்ரமோஷனுக்காக பண்ணோம். குக்கி ஷினோபு வந்து எப்படி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா? வாங்க. பெங்களூர் கத்தரிக்காய் ஏண்டா அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஒரு செகண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நெட்டு தான் கட் ஆயிடுச்சோன்னு பயந்துட்டேன். ஓகே வாங்க, பெங்களூர் கத்திரிக்காய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
இந்த மாஸ்க் இல்லாமல் இருந்தாலே பீஸ் அழகாக தான் இருக்கும். மாஸ்கை பாருங்களேன் அதுக்கு. The bond is strong. I'll settle this. Stand with me. ரொம்ப கம்மி தான் நினைக்கிறேன். டப்பு டப்புன்னு உடனே கிடச்சிருது. கீழ இருந்து வேற லெவல்ல போகுது. கீ போட்டா ஹெச்பி குறையுது அண்ணா. அப்படியா பண்ணிக்கலையா? எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேனே. கீ போட்டா ஹெச்பி குறையுது. சரி நான் திரும்ப போய் பார்க்குறேன். என்ன எப்படி பண்ணி வச்சுட்டாங்க? நியாயப்படி சினோபுக்கு தானே ப்ரொமோ கொடுக்கணும், நியூ கேரக்டரில். ஆனால் 5 ஸ்டாருக்கு தான்றா இதுவரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆமாம், ஆனால் குறைஞ்சிட்டு அதுக்கடுத்து ஏறுதுடா. பாரு, குறைஞ்சிட்டு ஏறிடுதுல. எப்படின்னாலும் கொஞ்சம் மாதிரி ஏறிடுதுல. வேற லெவல் மின்னல். எல்லா ரோலுக்கும் ஒரு வாடாகும். ஹீலரு ப்ளஸ் வந்து டேமேஜ் ஹீலரு. இது போறது செமையா இருக்கு. போறது செமையா இருக்கு. கீழே இருந்து மேலே போறது புதுவித ஹெச்பி உருட்டு. இது அயாட்டா கூட வேற மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கு. அந்த அல்டிமேட் நல்லா இருக்கு. ஃபெவனியஸ் வார்டு தான். ஓகே, இது கூட என்கிட்ட இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. பார்ப்பேன். இன்னைக்கு ஈவெண்ட் எதுவுமே நான் பண்ணல. அந்த ஈவெண்ட்டை ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இன்னைக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து விஸ் பண்ணலாம். சீசன் வந்து ஒரு காப்பி கிடச்சிட்டா கூட ஒரு கும்பிட போட்டு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஓகே வாங்க, இப்போ வந்து முதல்ல எலனோட ஸ்டோரியை பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாளாக பண்ணாமல் அப்படியே இதில் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கிறேன். இதில் ஏதோ ஒன்று காட்டுது. என்ன காட்டுது? ஹேங் அவுட் காட்டுன்னு நினைக்கிறேன். குக்கி ஷினோபுவோட. ஏன் அப்படியே நிற்கிது ஸ்க்ரீனு சில நேரம்? ஓகே கரெக்டு. வாங்க இப்போ இவ்வளோட வந்து பண்ணிடலாமா? பண்ணிட்டு ஈவெண்ட்டை பண்ணுவோம். ஈவெண்ட்டை பண்ணிட்டு டிஸ்களை அப்படியே குமிப்போம். கொடுத்தா ஹாப்பி. இல்லைன்னா பேனர் முடிகிற வர ஒரு காப்பிக்காக பண்ண வேண்டியதான். வேறு என்ன பண்ணுறது? சரியா தப்பா இட்டோ வந்து விழுந்துடக்கூடாது. இட்டோ வந்துட்டான்னா இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து 5 ஸ்டார் கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா சோழி முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. டென்ட்ரோவோட கனவெல்லாம் நாற்றமாக போயிடும். ஒரு அப்டேட்டுக்கு ஒரு இதோட வந்துடுறாங்க. லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஒரு 2 அப்டேட்டில் எனக்கு இந்த லோடிங் ஸ்க்ரீனு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை எப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில. லோடிங் ஸ்க்ரீனு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது. நான் நைட்டு வந்து சினோபுக்கு விஷ் பண்ணுறேன்னா ஓகேடா. எங்கே இப்போ காலேஜில் இருக்கிற? காலேஜ் தான் கிடையாதுன்னு சொன்னேடா. ஐயோ, லோடிங் 3 லெவலில் நிற்கிது. ஆவி உள்ளே போடா. வாய்ஸ் ஓகேல மக்களே? வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதுல்ல? வால்யூம் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? நான் அப்பப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாய்ஸை மாற்றிக்கிடுவேன். வால்யூம் கம்மியாக இருந்தால் சொல்லிடுங்க, கூட்டிடுறேன். ஓகே வாங்க, எலனோட ஸ்டோரி எலனை வச்சே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கூப்பிட்றேன்.
இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது. நின்னுக்குது, அப்படியே நின்னுக்குது. சரி கைஸ். Uncle Tian, we're here to chat with you. டாய் சத்தம் மட்டும் தான்டா வருது, படத்தை காணுண்டா. மனோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ வாங்க. கவனங்களே பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டு நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இருக்கு என்னன்னு தெரில, ஒரே பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்கு. ஓகே வந்துருச்சு. அப்பா ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? என்ன பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்கா? வந்துட்டு ப்ரோ வந்துட்டு. அங்கிள் டியான், we are here to chat with you. நாங்கள் உங்கள் கூட பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? போயிட்டு வந்து சுட சுட டீ வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவளை அனுப்பிச்சி விட்றான். அவன் வந்து இவளை அனுப்பிச்சி விட்றான். போமா போ. இங்சுக்கு டூப்பு போட்ட மாதிரியே இருக்கிற. இட்டோ ஃபுல் பண்ணுறீங்களா? இட்டோ ஃபுல் பண்ணல ப்ரோ. சினோபு ஒரு காப்பி வேணும், அதுக்கு ஃபுல் பண்ணுவேன். காலேஜ் இல்லைன்னா ஃபால் கைஸ் உலகத்தில் உள்ளேன். ஃபால் கைஸா? I hear that you have been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Okay? Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. எப்போ வந்து எலான் கோஸ்டி இப்பதான் பண்றோம். I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult Who will is you it to choose, Ito transfer or the Kasuka, Genshin? if you have a choice? ரெண்டு பேருமே வேணும். ஒரே ஒரு வெள்ளை கட்டிட்டு ஒரு வெள்ளை தொடுக்குன்னு சொன்னா ரெண்டுமே எனக்கு வேணும் ப்ரோ. Well, you see, the Tianshu is a rather unique. ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுக்கு ஒன்று position. இதானதில்ல, ரெண்டுமே நல்ல கேரக்டர். ரெண்டுமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. ஓகே, We stay behind. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆகிறது எல்லாம் ஃபால் கைஸ்ல அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குன்னா அதுலயும் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறியா? போயிட்டு ஏமா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறாமல்ல. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. வாய் For அசைக்காமலே these பேசுறான். ஹவு? reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to won't be access able very to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. ஓகே, என்னோட ரோலை வந்து சூப்பரா ஒருத்தர் பண்றதுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கீழே நடந்து வர்றதை காட்டுறாங்க. வேற லெவல் இன்ட்ரோ, நைஸு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்னா டபிள்யூ கீ மட்டும் ஹோல்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுதானே வேலை செய்யுது, அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் தானாக முடியுது. என்கிட்ட இட்டோவோட வெப்பன் இருக்குது, பட்டு கசுகா வேணும் ஃபார் ஸ்பைரல் அபிஸ். Oh? Who is it? யார் அது? அவள் தான் எல்லாம் இப்போ நடந்து வருவா பாரு, ஸ்டெப்ஸில் இருந்து ஸ்லோவா மறக்கானும். சுமதிப்பா சொன்னேன். I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. It's Yelan! ஆமாம், ஏதோ நிறைய நாள் பேசுன மாதிரியே சொல்லுது பாருக்கு.
அந்த பாஸ் ஃபைட் அப்போ வந்து அம்பு விட்டுட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் இது யாருன்னே தெரியாது. ஆனால் பேர் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு பைத்தியம். ஐமா நீ தான் உண்மையாலுமே வில்லன். சீரியஸ்லி. Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Okay. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. Yeah. What do you think? Okay, join பண்ணிக்கலாம். It can't be a bad thing to be on good terms. அது அண்டர்கிரவுண்ட்ல 5 days மாட்டிட்டு இருந்தாங்களே அண்ணா. ஆமால்ல. சரி பாஸ். நான் அந்த நினைப்புல பாதி அதிலே இருந்தேன். இதுக்கு மறந்துட்டேன். சாரி. All right then. ரொம்ப கேப்பிட்டு பண்றல்ல. மறந்து விட்டேன். Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning. ஆமா. My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? ஏன் நிறைய முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ஸ்டோரி. Yelan, you want to be the next Tianshu? Yeah. I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. அண்ட இருக்காடா எஸ்ஜிஎஸ் இதுல Meet me இல்ல on the first பேச்சுவார்த்தை தான் floor when ஓடிக்கிட்டு you're இருக்கு. ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. ஓகே டீக்கெல்லாம் காசு கொடுக்க முடியாதுன்றா. You're all set? போட்டு விட்டுரும் இதை. Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. எனர்ஜி இல்ல It may உடம்புல. sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. Yeah. So he's recommended 3 candidates. Their names are Chinwei, Mingguo Mingguo, and and Chi. Zhi. என்னடா இது பேரு? Chinwei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. நோ ஃபைட் அண்ணா மேபி 1 or 2 வரலாம். மோஸ்ட்லி ஹெல்த்தில் தான் இருக்கணும். ஏதோ 3 பேர் இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றான். அது மட்டும் புரியுது. It doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingbo, Zhi. Paimon. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? உனக்கே ஞாபகம் வச்சுக்கல முள்ளனா. Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. ஏற்கனவே பெருசா தான் இருக்கு உன் கண்ணு. இதுக்கு மேலேயும் பெருசா திறக்க போறியா? பிடிச்ச பாய்மான். இங்கே பேசி திதி பேசியே முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஓகே. Take it easy. என்னோட எலன் பில்ட காட்டல அந்த அளவுக்கு இதுவா. எலமெண்டல் மாஸ்டரி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வேற கொடுத்துருந்தேன், இப்போ ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டோரை பார்த்தீங்கன்னா இவளுக்கு இருக்கிறது வந்து 71 கிரிட் ரேட்டு, 147 கிரிட் டேமேஜில் இருக்குது. இன்னும் வேலை இருக்குது இவளுக்கு. ஃபைனல் அவுட்புட் இல்லை. ஆர்டிஃபேக்ட் நானும் டெய்லி பேசிஸில் போய்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் கைஸ். ஆனால் வந்து இவனுங்க கொடுத்த பாடு தான் இல்லை. ஸ்வாய்லர் அந்த 3 மெம்பர்ஸை இவங்க ஜாபுக்கு எடுக்கலை. பண்ணவங்க அதில் 1 பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும். அதில் ஒரு சஸ்பீஷியஸ் பர்சன் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வளோதான் ஸ்டோரி. சந்தோஷம்.
My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Yeah. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. All right, you Even two. the idil Let's not get irukka. into a big EOT argument la over vara this. hodar maar It's irukran not ivan. worth it. Gunten. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingboa, cut Hodar, him some hodar, slack. hold the door, hold We've the all been door. standing Hodara around for a maathralla. while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? ஏர் இல்லாதலாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. They're not the best quality chairs, to அது be ரொம்ப sure. குவாலிட்டியான But சேர் under the கிடையாதா? circumstances, it would be better than nothing. ஓகே. எதுவுமே இல்லாததுக்கு அந்த சேர் பரவாயில்ல, போயிட்டு அதை வந்து இது பண்ணலாம். It looks like all three அடிக்கடி candidates கென்ஷின் have உலகத்துல arrived. சன் ஆஃப் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க பேசுகிற சத்தம் கேட்டால் தான் அகெயின் ஆன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் பிளாக் ஸ்க்ரீன் ப்ராப்ளம் வருது. இவங்க தான் அந்த 3 பேர் குறுக்குள்ள 4 பேர் 4 விதமாக பேசுவாங்கல்ல, அதில் 3 பேர் வந்திருக்காங்க. ஒருத்தனை காணும். அவனை தான் தேடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. ப்ரோ ஆர்க் மொபைல் நல்லா இருக்குமா? ஆர்க் பிசி மாதிரி. ஆர்க் மொபைல் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. இதுவரை விளையாடல அப்படின்னா வந்து விளையாடி பாருங்க. கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோனு தாராளமாக வந்து விளையாடுங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது ஒரு தனி உலகம், உங்களை வந்து வேற லெவலில் ஃபீல் கொடுக்கும் அது. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. Okay. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. என்ன பண்றாங்க I'll be waiting அப்படிங்கறத off to the பாப்போம். side. Just let me know when you're done. நம்ம தான் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுமா? அவ சும்மா தான் இருப்பாளாம். இங்க பாருங்க 2 Yelan. 2 Yelan. இது குரூப்ல 2 பேர் இந்த 2 Yelanல. இங்க பாருங்க. டூப் நான் தான் ஒரிஜினல். ஏன்னா அது கையில பிரேஸ்லெட் மினுக்குது பாருங்க. மினுக்குனா தான் ஒரிஜினல். இவ டூப். என்ன சொல்லணுமா? செக் த கேண்டிடேட். பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுமா? பேப்பர் ஒர்க்கு கடுப்பு ஆனதில் உட்காந்துக்கிட்டு பார்ப்போம். ஏன்டா உட்காந்துக்கிட்டு பாருங்கன்னா ஏச்சி நிட்டுக்கிற. படித்தவுடன் கிழித்துவிடும், அதான் போட்டிருந்துச்சு கடைசி ஒன்று. அதுலேயும் அதே தான் போட்டிருந்துச்சு, படித்தவுடன் கிழித்துவிடும். சரி படிச்சுட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். Finished, huh? Yeah, What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. Okay. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. ஒருத்தரா வந்து வர சொல்லுங்க, ஒருத்தரா வந்து டீல் பண்ணுவோம் அப்படின்றா. ஓகே, அவ போயிட்டு ஒருத்தனை பட்டு கூட்டு வா அப்படின்றா. Oh, so you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact.
cloud retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. ஆமா. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Oh, is it my turn? Okay, போடார் வந்துட்டான். Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, 3 days. and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. Yeah. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days. இவன் கொஞ்சம் ஃபேரா My பதில் சொல்ற current work மாதிரி is தெரியல. related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely, Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. ஓகே, கேள்விகளை okay. நீ கேட்கிறாயா இல்ல நான் கேட்கட்டுமா அப்படின்ற. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. Yeah? What would you like to know? You're here பயப்படுறானா? to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my நிறைய இடம் manifesto சுத்தி is the இருக்கிறேன், நிறைய conclusion இது of பண்ணி these இருக்கிறேன், efforts. அதனால எனக்கு நிறைய நாலேஜ் Of இருக்கு course, அப்படின்றான். 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the UAI Pavilion evaluate any proposals என்ன before ஸ்டோரியை கேட்டு implementation. தூங்கிடுவோம் போல இருக்கே. Post-implementation, it would all come down to the ரத்தம் results. சதையும் If சண்டையுமா it turned இருக்குன்னு out that my பார்த்தா judgment was to blame for poor results, I would take குமஸ்தா responsibility. வேலைக்கு ஆளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. ஆடா Everything அது he said was ஃபைட்டரை thoughtful கூட்டு வந்து and குமஸ்தா logical. வேலைக்கு There's ஆளை more எடுக்கிற to what we வேலையை just கொடுக்குறீங்களா? As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He Okay. proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yelan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is Arun, full of hi bro, pertinent Wanga, details, welcome bro, his welcome to the methodology stream, is hi. sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is இது quite a என்ன rare கேம் ப்ரோ? feat. இது அன்னைக்கு போட்டோம்ல The ப்ரோ, depth he அதான் goes ப்ரோ, into கென்ஷின் in each and இம்பாக்ட் every ப்ரோ. area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Jur-E take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great. ஓகே, இவ வந்து ஒரு முடிவு கொண்டா யாரை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற Let's go முடிவு back இருக்கு. and report to Uncle Tien. ஓகே, அங்கிள் டியான்ட்ட போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போறோம் தெரியல. ஐத்தியங்க சண்டையை கொடுக்காம உட்காந்து குமஸ்தா வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிற வேலையை கொடுக்குறாங்க. Take it easy. அங்கே இந்த ஃப்ளவர்லாம் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம். அது தேவைப்படும்ல.
தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். காட்டுது. ஐயோ ஸ்டாமினா இல்லை. ஏன் ஒரே பாடியாக இருப்பேன். கோழி பிடிச்சி விட்டுருப்பேன். இல்லைன்னா அவ்வளோதான். அதான் அங்கே தான் மாடி இருக்குது. நேராக இங்கேருந்து மாடியிலே குதிச்சிரும். அங்கிள் ஆளை எடுத்தாச்சு அங்கிள். புரட்டால ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணிட்டோம். அவன் எல்லாத்துக்கும் ஜெயிப்பட்டு வருவேன். யான் I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? ஏதாவது இதுக்கு பின்னாடி உள்குத்து ஏதாவது இருக்குதா? I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. என்னது சொல்லு. Those 3 candidates have all studied under me in the past. எல்லாரும் வந்து எனக்கு கீழ தான் வந்து முன்னாடி வந்து படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றா. ஓகே. But Shinwei went on to focus on his business. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து போயிருக்காங்க. Occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Juri was with me for the longest duration. நீ தான் வந்து ரொம்ப நாளா வந்து கூட இருந்திருக்கானா? Shinwei was referred to me by an old friend. Mingguo came to my attention in the course of my work. Okay. As for Juri, I was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got மூணாவது ஒருத்தனை பத்தின உள்ள கதையை தான் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்போ மீட் பண்ணோம்னா வந்து மீன் பிடிக்கிறப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி கதை சொல்றேன். Juri came from a poor family, and his parents died. ரொம்ப ஏழையான வீட்ல இருந்து வந்திருக்கானா. He was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Yeah. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. Amma, அப்படியே இருப்பான் அப்புறம் வளராம. But it also gets one thinking. The young are growing up and I am growing old. வயசாம How time flies. ஆனா நினைச்சிட்டு இருக்கற கிழவா வயசு உனக்கு கம்மியாக கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். சானா தாத்தா தான் அவன். You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. ஓகே, நான் வந்து ஃப்ரீ ஆகிட்டு வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம். எனக்கு ரிட்டையர் இதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவனே உணர்ந்துட்டான். மீன் பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து காலத்தை தள்ளுவேன். They make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. அவ்வளவுதான், பாய்மன் சோத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒன்று சோத்துக்கு செத்தது. Doesn't it? Also, some time ago, Juri purchased a very special recipe from an old fisherman. வந்து ஒரு ஓல்ட் ஃபிஷர்மேன் இருந்து ஒரு டிஷ் ஏதோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்றான். ஓகே. Prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Paimon has been down on the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer. I trust your judgment. உன்னோட ஜட்ஜ்மென்ட்டை நான் வந்து முழுசா நம்புறேன். His ideas were so similar to mine.
I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of Okay, எல்லாமே உன்னோட full and full நீ எடுக்கிற decision தான் எதுவும் பார்க்காத அப்படின்றா. You must be thorough. Understood. புரிஞ்சது. Come on, let's go talk somewhere else. வேற எங்கயாவது போய் பேசுவோம். இவன் முன்னாடியே பேசினா கண்டுபிடிச்சிருவான் அப்படின்றா. So it's gonna be Jerry, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Yeah. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, test nothing பண்ண like வேண்டியிருக்கு that. அப்படின்றா. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. Yeah. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. Yeah. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Did எங்க they இருந்துடா scare you? வந்தீங்க நீங்க? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. இவங்க As my எனக்காக வர்க் trusted பண்றாங்க assistants, அப்படின்றா. they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Okay. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. Yeah. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingguo's work files. Okay, Yes, மூணு ma'am. பேருமே வந்து இவங்கள வச்சு கிராஸ் செக் பண்றா. So what about Jerry? டீ வந்து நம்ம நேரடியா போய் பார்க்க போறோம்னு சொல்ல போறாப்ல இருக்கு. Well, obviously, as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Okay, நாமளாவே Let's அவனை go to the கண்டுபிடிக்கலாம் docks அப்படின்னு. first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Okay, போலாமே. முடிஞ்சிருச்சு. முடியல. ஸ்டோரி பண்ணுறதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை, தூங்கிடுவோம் அப்படியே வந்து மணிக்கணக்காக பேசுவாங்க. Huh? What's Bulai doing here today? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. எதையுமே கொடுத்துறாத, எல்லாத்தையுமே எனக்கு கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டான். Oh, what are you doing here? இங்க என்ன நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கற And மாதிரி? to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. பேசுறது தென் Don't ஃபாலோ give me பண்றது அது ideas. நீ இருக்கும் அண்ணா, சீக்கிரம் முடியாது. ஒரு சைடில் ஸ்டோரியா போட்டு விட்டுட்டு ஸ்பைரல் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஸ்டோரியில்
லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்காதா? Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... oh, how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? ரொம்ப லென்த்தா போன்னு நினைக்கிறேன்டா ஸ்டோரி. ஐயோ ஐயோ. Too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? நீங்களே போய் பேசுங்க அப்படின்றா. It's him all right. Looks like he's chatting with Yelan. Come on, let's follow them and listen in. Okay, என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத கேட்கலாம் Try not to அப்படின்றா. let him see you. We want this information to be as truthful as possible. Okay. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! பதுங்கி பதுங்கி போய் கேக்குறதா? Let's walk and talk. பாரு. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. புளிய கூட He தெரியல fancies நமக்கு. himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a பார்த்திபன் set of பாத்தி ஹாய் ப்ரோ வாங்க high-quality வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி Very டீம். thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shibu Antiques whenever is convenient. What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. ரொம்ப கிட்ட போகாதன்றான், தூரமா போகாதன்றான். வெறுப்பேத்துறான் அவன். Try அப்ப not to நின்ற let him இடம் தான் see you. கரெக்ட். We want this information. I understand. Let's walk and talk. ரொம்ப தூரமா தான் போணுமா? So, you were looking to buy a wineware set? இங்கே ஒளிஞ்சிருக்கும். Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect
collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. இங்கவே நின்று அதையும் பேச வேண்டியதானே. தூரமா போயிட்டு ரெண்டு டயலாக் ஒரே இடத்துல நின்று எல்லாத்தையும் பேசி முடிக்கடா. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. Okay. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Okay. Do we have to? இன்னும் வந்து முழுசா நம்பல. You're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! ஒரு தரனோடனே எல்லாத்துக்கும் பயமான கமிட்டி ஆயிருது. வா நம்ம போவோம் அப்படின்ட்டு. நல்லா லீவு சுற்றி காட்டுறாங்க நம்மளுக்கு. இங்கெல்லாம் வரமாட்டீங்க, நாங்களாம் வந்து ஏதாவது வச்சாதான் வருவாங்கங்கிற மாதிரி ஒரு சாக்கை வச்சு சுற்றி காட்டுறாங்க. அப்புறம் தப்பிச்சிருக்கு. உன்கிட்ட பேசிட வேண்டாம், தனியாக வேற ஏதாவது ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகிட போகுது. யார்கிட்ட பேசணும்? முன்னாடி போகணும். வந்துட்டோம். The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Hi. என்னடா ஆச்சு? ப்ராப்ளமா? ஏன்? Welcome. What would you like to buy today? Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. Yeah. We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yelan made up a whole fake identity without batting an eyelid. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why is that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre.
Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Yeah. Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. எல்லார்கிட்டயும் அவனை பற்றி விசாரிக்கலாம். அவன் டுபாகுரா உண்மையாலுமே இல்லை வந்து எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். Here to buy some fish? It's 300 for one, or you better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. ஒவ்வொரு கடையில் ஒவ்வொரு பேரை சொல்கிறேன். Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Okay, நான் ஒன்றும் இதெல்லாம் பண்ணல. Don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Zhi who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? அவன் வந்து ரொம்ப So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. Okay. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but சாப்பிட்றதுக்கு கூட இன்னுமே காசு இல்லாம தான் அவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he நான் சொன்னதா didn't know? சொல்லிடாத. Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Okay, Not a சொன்னதுக்கு ரொம்ப problem. நன்றி. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Okay, இதுக்கு அடுத்து வந்து விசாரிக்கலாம். டுபாகுரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். அவன் ஒரு டுபாகுரு. Hey, it's you guys. Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course, we also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Zhi? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Zhi. For example, இப்போ என்னால் அது யோசிக்க முடியலையே. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Zhi? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago.
அப்பதான் வந்து அவனை பத்தி நிறைய பேச People always ஆரம்பிச்சாங்க. used to talk about Jury in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. ஓகே, எல்லாரும் வந்து Sometimes அவனை he gives me candies, so விரும்ப I'm glad ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Jury stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Okay. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Any of that sound strange to you? ஏதாவது வித்தியாசமா இருந்துச்சா? Strange? What was strange about it? இல்ல என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? He seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gas spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. திடீர்னு வந்து எப்படி அவன் செலிபிரிட்டி இதாகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து டவுட் வருது. What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-Yi's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-Yi has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. Okay. So why are these stories only going around now? ஏன் இப்போ? When you put it like that, it is kind of strange. Of course, if that's Actually, all there இது was Yelan to it, story I இல்ல, wouldn't அந்த look into it any கேரக்டரோட further. ஸ்டோரி தான் நினைக்கிறேன். Jur-Yi was born into a poor family. Paying people to get his stories out இவ there எப்படி is within வளர்ந்தா the இவ rules of எப்படி the game இதானா as far அப்படிங்கிற as I'm ஸ்டோரியை concerned. காட்டாம The problem இன்னொருத்தனை is, தேடி do you கண்டுபிடிக்கிறத remember இதுவா what வந்து Uncle Gao said காட்டுறானுங்களே. about him? ஐயோ ஐயோ. He stayed poor his whole life. Everything he's earned, he's either spent right, and that changes everything. இவளோட வரலாற It can mean a சொல்லுங்கடா, powerful இவளோட faction is trying ஹிஸ்டரியை to gain சொல்லுங்க. influence over the என்ன leader ஸ்ட்ரகிள் Shishin. பண்ணா, எப்படி வளர்ந்தா, That's the worst என்னென்ன case ப்ராப்ளம் scenario. ஃபேஸ் பண்ணா. But all too often, the Yelanoda most story pessimistic கிறிஸ்டல speculation turns out to be closest to the truth. ஏதோ Someone's பேரே trying to தெரியாத get டுபாகூர். influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Jur-Yi about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-Yi must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-Yi's manifesto on who we're dealing with. Come on, கண்டுபிடிக்கிறோம். let's get back to Yenshang Tea House. மறுபடியும் டீ ஹவுஸுக்கு போகிறோம். டீயை குடிச்சுக்கிட்டே யோசிக்கிறோம். வாங்க. சீரியஸாகவே ஸ்டோரிலாம் ஃபஸ்ட்டு கைஸ். எலனோட ஸ்டோரி கோர்ஸில் வந்து எலன் எப்படி வந்து ரைஸ் ஆனா, எப்படி வந்து ஒன்றுனா இது பண்ணி வளர்ந்தா, எப்படி வந்து ஃபைட் பண்ணா, அதெல்லாம் சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு டுபாகூர் வந்து அவனை கண்டுபிடிக்கிறத ஸ்டோரியாக எலனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை சைடு கோஸ்டாக கொடுத்துட்டு அவளை என்ன பண்ணா, அவன் எப்படி வந்து இப்படி ஆனா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லாமல் ஏன் பண்ணுறாங்க பாஸ் இவனு. Jur-Yi's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better
Whatever else Uncle Tian might think of Zhi, the fact remains that he's one of his favorite students. Okay. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. வேற லெவல்ல பிளான் போடுறோம், கெட்ச் போடுறோம், தூக்குறோம். படி கட்டு 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 கட்டுன்னு படி பாப்போம். Even well, அதையும் படிச்சு முடிச்சிட்டு அடித்தவுடன் கிழித்து விடவும் போட்டுருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். Stop reading. oh, this reading. அவ்வளோதான், பாய்மானுக்கு மூக்குலே ஒரு குத்து. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers. Okay. Xianghua. If நீ you're என்ன சொல்ல back, போற? that means you finished investigating Qianwei. You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Okay. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Okay. Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... எப்படி? To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? How come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Minghua. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Minghua struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs appraisal of Minghua at all exaggerated? I don't believe so. Minghua தான் கடைசியா போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. But surely earned the reputation he has today. அவன் தான் நல்லவனா இருப்பானோன்னு தோணுது. According to Miss Yu, the ministry often gets Minghua to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Minghua gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Like I said before, things are not always as they appear. So that's what you meant ஆகிறதுக்கு by அப்படித்தான் that. தெரியவாங்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வேறவா இருக்கும் அப்படின்றா. Thank you both. You're free to go now. அவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சிருங்க அப்படியே. என்னடா அப்போ So, இல்லையா அவங்க கிட்ட? have you finished reading the manifesto? We still have a bit left. என்ன எவ்வளவு நேரம்டா படிப்பீங்க? அவ்வளவு விஷயமா அவன் பண்ணியிருக்கிறான். I can't see any immediate problems looking at the individual entry. The only one that strikes me as a little unusual
is the Qiangshu Pool redevelopment plan. Qiangshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Qiangshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. Yeah. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosion. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems. Okay, and the பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு அது பண்றான். Extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? இதெல்லாம் நாங்க வந்து படிக்கவே இல்லையா அப்படின்றா. Yeah. Zhi-Yi said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Qiangshu. Does that mean the Blackcliff Forge is Zhi-Yi's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Okay, அங்க போலாம்ன்றான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. Both turned out to be completely different than what we thought. What about Zhi-Yi? Is there another side to... அத காட்றா. நம்ம மேலே டெலிபோர்ட் ஆகிறோம் ஜேட் சேம்பர்ல. ஜேட் சேம்பர்ல யார் இருக்கிறான்? கீழே தான் இருக்கிறான். This is the Blackcliff Forge. Let's look around for clues. கேசணுமா இல்ல என்னடா பண்ணோம்? Anything strange been going on recently? எவ்வளவு இழுத்து கேக்குது பாரு. What's that supposed to mean? Strange how? Just, you know, stuff that when it happens you think to yourself, huh? I don't think we're going to get anywhere asking questions like that. Let's just take a look around. ஏதோ புக் கிடைச்சிருச்சு. What's this? From the back, it looks like a ledger. But it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qiangshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Zhi-Yi recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, Yelan story எனக்கு சீரியஸாவே வந்து பிடிக்கல. Yelan ஸ்டோரியில Yelan வந்து Yelanோட ஹிஸ்டரியை காட்டாம வேற ஏதோ காட்டுறாருங்க. Let's start with that worker over there for now.
அடுப்பு ஏத்துறானுங்க சீரியஸாவே. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. Awesome. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Okay. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. வேற எங்கயாவது போய் பேசலாம், இங்க நின்று பேச வேண்டாம். இதுதானே ரொம்ப நேரமா சொல்லிக்கிட்டு Looks இருக்கேன். like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligent. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. ஓகே, மழை பெஞ்சிருக்கு, அதனால வந்து இவங்க போற பாதையை வந்து நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போணுமா? They went that way. Hurry, we gotta catch up. இங்கே தான் ஃபுட் ஸ்டெப் இருக்கு. அப்படியே தேடி கண்டுபிடித்து விட்டு வந்து விட்டோம். These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Okay. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Okay, அந்த இடத்துக்கு அந்த வீட்டுக்கு abandoned இருக்கிற வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பாங்களாம். அதாவது பாதி எல்லாம் வந்து ஃபைட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. மானிசியமாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் போல இருக்கு. உள்ள போய் பார்ப்பேன். ஆமாடா போடா. ஐயோ, உள்ள சின்ன கேரக்டர் தான் போகும் போல இருக்கேன். நான் டாங்கிலி உள்ள போக மாட்டேங்கிறான். இப்போ தான் நெருப்பு அணைச்ச மாதிரி இருக்கு ட்ரெஸ்ஸா. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிருச்சா? Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them only back சாம்பல் மட்டும் தான் கிடக்குது. They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E.
உனக்கு I பின்னாடி smelled யார் இருக்கறா something அப்படிங்கறத வந்து peculiar the moment கண்டுபிடிக்கணும். I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. அது வந்து எழுதுற இங்க்ல வந்து கொஞ்சம் ஏதோ நல்ல நறும் The evidence மனம் will soon வரத be வந்து blown ஆட் பண்ணி away by the வச்சிருப்பாங்களா? wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Zhi-Yi's regular contacts. Since Zhi-Yi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhi-Yi before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tian said that Zhi-Yi once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid... Well, any suggestions? Not a bad idea. Okay. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Zhi-Yi, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. ஒரு வழியா வந்து அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டான். முடிஞ்சிருச்சா? ஐயோ இன்னும் இருக்கு. 8 until 9 மணி வைக்கணுமா? ஓ. யாருக்கு? இன்னும் ரிவார்டை கிளைம் பண்ணனே மறந்துட்டேன். ஓகே சரி அது கிடக்குது. ஜோய்மியாக்கு பிறந்த நாள் நினைக்கிறேன். 9 மணி வைக்கணும். சாரி அதை தானே உள்ள பார்க்கணும். அடுத்த நாள் 9 மணியா? சீக்கிரம்டா டாப்புடுப்புன்னு முடிச்சா குக்கி ஷினோபு எடுத்துட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். மாட்டேங்க போல இருக்கு. ஓகே அடுத்த நாளும் ஆயிடுச்சு. வேற அந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாகவே வந்து வேற லெவலில் சுற்றியாச்சு. பிகாஸ் ஹாய்டா வெல்கம் வாங்க வெல்கம்.
எழுத்து போகுது. ஐயோ அடி It looks ஆவம் like we're பெறதா all சரி. here. Well then, time for me to announce the results ஓகே of the ரிசல்ட் வந்து assessment அனௌன்ஸ் பண்ண process. போறேன் அப்படின்றா. I ஓகே. won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. ஓகே. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. ஓகே சொல்லு All சீக்கிரம் of us ஆன்சர். here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Xianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail. Okay. And he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough. And because of his personality, he struggles to win people over. Okay. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. What? Oh, congratulations. Okay. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Okay. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see. I'm in a bad mood. ஓகே நான் வந்து என்னோட ஒர்க்லோட்ல வந்து நீங்களும் எடுத்துக்கிறீங்களா? நீங்க எல்லாரும் வந்து நல்ல கேண்டிடேட்டா அப்படினா. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tian proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for நான் என்ஜாய் பண்ண போறேன். யாராவது வரீங்களா அப்படின்றா. Pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. ஓகே இப்போ வந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்றா. ஓகே. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Follow him. Yes, ma'am. Okay. Follow me. We finally got rid of them. Lady Yelan, Zhi has gone towards... Follow him, quickly. Zhi really sided with the Fatui? But Uncle Tian thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. சீக்கிரம் வாங்க அவனை ஃபாலோ பண்ணி போவோம். கண்டுபிடிப்போம். ஐ இது பேத்துறீங்கடா. இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒன்றுமே இது பண்ணாமல் வந்து சிம்பிளாக வந்து அவன் மேலே வந்து அவன்கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்துட்டான். இல்லையே எனக்கு. Sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Zhi didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Xinyue kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. வித்தியாசமா வந்து ஏதோ ட்ரெஸ் போட்டு வந்து எவனோ ஒருத்தன் வந்தானா கொஞ்ச நேரம் அங்க மறைஞ்சு நின்னுட்டு. That would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Xinyue kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually.
The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinue Kiosk. சீக்கிரம் டப்பு டப்புன்னு போலாம். எங்க இருக்கு? Shinue Kiosk. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, change... Our customers are free to dress however they please. What? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. அந்த இடத்தை போய் எரிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். Where to? Shigu Antiques. அந்த ஒரு கூரை வீடு மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சுல, அந்த இடத்த போய் தெரியாம அழிக்க போறானா? ஒண்ணுமே புரியலையே. இங்லாங். Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Jur-E ordered a wineware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jur-E picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. Okay, and அந்த now that மாடல் Mr. இல்லவே Jur-E இல்லையா? has taken one, Limited I'm item அது. afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But Okay, I'm காசு just மேட்டர் இல்ல, a நான் little கொடுத்துறேன் hazy on அப்படின்றா. one Okay. thing. Did Jur-E's wineware set include wine glasses? For this set, the wine glasses are sold separately. Okay. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. 4, okay. Mr. Jur-E bought 2. ரெண்டு வாங்கி இருக்கறான். Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. Okay. All right. See you next time. அப்புறமா பார்க்கலாம். Bye ma. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed grand... It's not like you did any... My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your... Yelan, so is the எல்லாரும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இறக்கியாச்சு, ஆனா யாராலையும் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல. figure out where Jur-E went. There's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. ஓகே, அவன் அப்பா குடிக்கிறனால அவனுக்கு குடிக்கிறதே பிடிக்காது. ஆனா வந்து அவ்வளோ கொடூரமான இதை வந்து எதுக்கு வாங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி Let யோசிக்கிறாங்க. alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status. Hence the need for expensive-looking wineware. Now, where might we find Fatui who match that description? I want. Fatui officials have both locations surrounded. Hey, Take as ஒன்றரை many மணி நேரம் ஆகுது, Lady அவங்க Yelan, ஈவென்ட்டே is it பண்ணலடா. time for us to make our move? If so, you could... Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jur-E bought that liquor for and follow them. But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him,
we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to Okay. your orders. And make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui official. போதும்டா போதும்டா குச்சி விடுங்கடா அவனை. அவன் ஒழுங்கா இருக்கும்போதே 4 அரட்டி கேட்டா சொல்லிட போறான். அப்ப விட்டுட்டு நான் எல்லாரையும் பார்க்க வந்தாச்சு. Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Qingshu Pool? That's... It looks like that's where they've arranged to meet. Sense of Qingshu Pool is always crawling with monsters. Oh no, we gotta... Let's go. If my... அங்க சண்டை செய்ய போவோம். ஃபைனலி ஒரு முடிவுக்கு வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரே ஒரு ஸ்டோரி அட்டகாசம். பேசாம இது ஆஃப்லைன்ல ஸ்பேம் பண்ணியிருக்கலாமோன்ட்டு இப்போ தோணுது. ஒரு சில கேரக்டரோட ஸ்டோரி வேற லெவலில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. லைக் ஏமிக்கோ, கான்யூ, ஒரு சில ஸ்டோரி பாருங்க. இதில் வந்து எலான் வந்து ரோல் பண்ணுறான். ஆனால் வந்து இது இவ்வளோட ஹிஸ்ட்ரி இல்லை. எவனோ ஒருத்தனை தேடுற வேலையை வந்து இவ்வளோ இதுவாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். I've looked into the place before. There's a workers' entrance somewhere around here. Follow me. என்னப்பா இருக்கு? போகணும். நீங்கள அடிக்கணுமா? அங்க போ சொல்றான். Gotcha. Fuse is lit. வரல. லூட்டு வரலன்னு சொல்லிட்டு வர லூட்டு வருது. இங்கிட்டு தான் வந்து பார்க்க சொல்றான். There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of the workers left an emerge still. Don't worry, we're by the way. They have other things. இருப்பேத்தாது இதுக்கு மேல. மேல வந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் ஞாபகம் தான் ஓடிடு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வெறி ஆயிருது. அந்த இடத்துல டொமைன் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் டொமைன் ஆனால் உருவான மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு பிரச்சனை, என்னோட எலனை பிடிக்கிட்டாங்க. என்னோட எலனை பிடிக்கிட்டு அவங்களோட எலனை கொடுத்துட்டாங்க. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. இல்லைங்கலாம் கிங்ஸ்வில்ல வேற யாராவது எடுத்திருந்ததுக்கலாம். அல்ஃபிரட் காமன் செஸ்ட் எங்கேயாவது வச்சிருப்பாங்க.
ஓகே ஒரு தாத்தா இங்கே உள்ள போறாரு. That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. Looks like he went. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. சீக்கிரமா வா போலாம். எங்க போணும்? இது ஏதோ கேம் மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கே. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. நல்ல வேளை அதை எதுவும் பண்ண சொல்ல. இது தானா நெருப்பு அந்தரத்துல இருக்கு. ஐயோ ஏறா. Sacred name, fortune preserve. You're about to get dicey. Busted. அங்க பில்ட் மொரட்டு டேமேஜ் உள்ளது. ஓகே வச்சிட்டோம். வச்சு செய்றானுங்க கைஸ். இந்த பக்கமா போகணும். ஓகே இது எதுவும் உடைக்க முடியல. அந்த இடத்துல கொளுத்தணுமே. போடு ஒரே போடு மண்டையில. என்ன பண்ணும்? ஜியோ போடணும்னு நினைக்கிறதுல அதை போடாமலே அப்படியே வச்சுட்டே பண்றேன். பண்ணலாம்ல. ஓகே வேற லெவலில் அடிச்சு விட்டோம். இதையும் தள்ளணுமா? காமன் செஸ்ட் உள்ள இருக்கு. ஏன் விடுவானா? அதையும் எடுத்துக்கிறோமே. ஓகே எடுத்துட்டோம் ரெண்டையுமே. இன்னொரு செஸ்ட்டு. பார்த்து பிளாக்டு போய் ராக்ஸா.
ஹாய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க இத ஓகே ஃபைனலி ரெண்டையுமே எடுத்துட்டு குடுன்னு ஓடியாந்துட்டோம். வேற லெவல். இப்போ இதுல ஏதோ ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆக போகுது அங்கே பாருங்களேன். The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. இதை மூவ் பண்ணுமா? இதை நான் எதுக்கு எங்கே மூவ் பண்ணும்? ஐயோ ஐயோ மக்களே, இது யாராவது முடிச்சிருக்கிறீங்களா? இது எங்க இருந்து எங்க பக்கமா மூவ் பண்ணும் தெரியலையே. ஸ்டாச்சு கேரளாவில் சம்பவம் ஒன்றும் போல இருக்குது. ஐயோ வேற லெவல். லைட்டா புரியுது. அந்த இடத்துல கொண்டு போயிட்டு கரெக்டா வைக்கணுமா இத? நான் எப்படி இங்க கொண்டு வருவேன்? அட்டகாசம். Itu Robo. You also. இங்கே போ. இங்கே போ. இங்கே வா. ஓகே டன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் கைஸ். சீரியஸ்லி வந்து பார்த்ததுமே நினச்சேன் இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, உருட்டு இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் இவ்வளோ பெரிய உருட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கல.
மறுபடியும் இன்னொரு ஏதாவது இது பண்ண வச்சிடாதீங்கடா. ஏன் பாவம்டா. சரி அங்கே இங்கே கூச்சிக்கிட்டே இரு. Bagul. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass. I thought you were made of sterner stuff. Certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an... what was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutral... It struck me one day when I was fishing. You have performed excellent, aside from Qingshu. Don't worry. Did you hear that? It was poison. That's why Uncle Tian hasn't been feeling well recently. It's all Uncle Tian வந்து பாய்சன் வச்சது. What a nasty guy. Seize him. பாய்மானே கோபப்பட்டுருச்சு. வெறி ஆயிடுச்சு பாய்மான். Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Okay, இத வந்து நம்ம படம் பிடிச்சு ஆவணும். போட்டோ எடுத்துக்கோ அப்படின்றா. Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juri. Finally. Yelanக்கு சம்பந்தம் இல்லாத Yelanோட ஸ்டோரி quest முடிய போகுது. That you would make a good partner for us. Hey. How could I forget? The only way is... Just look at your Yelanோட ஸ்டோரி quest காட்ட சொன்னா இவனோட ஸ்டோரி quest காட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Ningboa had reputation, and that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll go... Yes. Heck. Uncle Gao said that Jur-E has low self-esteem. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish you having more film in the camera. Then get ready to use it. How well this goes for us. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Whoa, this is the good stuff. What the? Jur-E, you poisoned my wine? But when?
You seem surprised, Mr. Yusupov. No. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Okay. எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுனா வந்து இதுக்கு அப்புறம் உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து உன்னை தேடி பிடிச்சு ஏதாவது பண்ணுவாங்க அப்படின்றான். And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. என்ன ரைம்ஸ் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கற? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosive. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this. It explains why you acted alone. While exonerating the Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Jerry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theo. How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. He has been eyeing... இருப்ப வச்சுட்டு போடா இதுக்கு மேல வந்து பொறுமை இல்லை எனக்கு. வை வேற லெவல் என்கவுண்டர். மாட்டிக்கிட்டியா? இப்ப என்ன சொல்ற? அம்மா இப்போ நீ அம்ப எடுத்து என்ன செய்ய? நாமளே கொளுத்தி விட்டு இருந்திருக்கலாமோ பேசாம. இங்க பாருங்க. எலனுக்கு போட்டது மெயின் கேரக்டருக்கு திட்டிக்கிட்டு இருக்குது. I have them all surrounded. If you think we were here the whole time. அதான் தப்பா தெரிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு மேல வந்து அதையும் பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசுவீங்க. So I approached them. This is how you want to play. Fine. You do you. Oh. One wrong. You followed him. Let's talk about... When I take off, I don't deny that I used under... You still don't get it, do you? What do you think? நான் ஒன்னும் திங்க் பண்ணல. வெளில விட்டனா ஈவென்ட் பண்ணி குக்கி ஷினோபுக்கு மிஸ் பண்ணுவேன். அதான் என் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. That's enough. Of course. Out of everyone. That's enough. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. The past story வந்து அப்படியே சொல்றாங்க. Later did I realize things do not always turn out. அதுல எலன் ஸ்டோரியில இவன் எலன் ஸ்டோரி இல்ல, இது சத்தியமா எலன் ஸ்டோரி கிடையாது. இந்த இவன் தான். You're still young. தொப்பி போட்டுருக்கான்ல, அண்டர்டேக்கர் தொப்பி, இவனோட ஸ்டோரி தான் இது. Don't look outside yourself. ஆனா எலன் ஸ்டோரி கொஸ்டின் பேரை வச்சிருக்காங்க. கடுப்பேத்துறானுங்க. யாரா அந்த ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் எழுதுறது எலனுக்காக?
It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just அவருக்கு கோர் லைன்ல ஃபுல்லா இவன் தான் இருக்கான். Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? opportunity. சண்டை போற சொல்றாளா? சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட்டு Sorry, things are about to get extremely busy for me. I'll have someone remove. Need our help with that? No, it could be dangerous. Don't worry, get some rest. ஜெயிச்சில வேறது ஜஸ்டிஸ்ங்கிட்ட எதுவும் இருக்கா? இருந்தாலும் கூட வேண்டாம், நீங்களே வச்சுக்கோங்கடா. தயவு செஞ்சு கோரியிலேருந்து என்னை லீவ் பண்ணுங்க. லீவ் மீ அலோன். வந்துட்டேன் நான். 8 until the after 8 காலையிட்டு மணிக்கு வரணுமா? அப்போ அந்த வேலைக்கு யாரை வந்து இது பண்ணுறீங்க? அதை பற்றி ஒன்றுமே பேசலை. ஏதோ ஒரு பொசிஷனுக்கு ஒரு ஆளை எடுத்தாங்க, அவன் டுபாகுரு அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு வேறு யார் குண்டனை போடுவாங்களா? நான் முதல்ல குண்டனை தான் போடலான்னு சொல்லி நினச்சேன். நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்லாம் என்கிட்ட கேட்கல. நேரடியாக வந்து அவனே எல்லானே முடிவு எடுத்துட்டான். Fireworks are for now, but friends are forever. ஆமாம் தான்டா. கடகட ஸ்பேம் தான். மறுவாதி கொடுத்து கூறிய கேட்டதுக்கு நல்லா பண்ணிக்க. Dr. Baishu. You needn't worry. பைசு வந்திருக்கிறான். Keep taking the prescribed medicine. ஓகே, பைசு வந்து அதுக்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்கா வந்துட்டான். பாருங்க எப்படி கொண்டு வராங்க பாருங்க கதையை. 2 to 3 years. It's good we caught it in time. How did they sick? Unfortunately. Uncle Tian will be heading off now. Remember. Don't worry, I will. Thank you very much. என்ன தலையை மட்டும் தான் அடிக்கிறாங்க? You're here too? Thank you. Yes, the exhaust. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a... Hey, Yelan! My work is mostly wrapped. The assessment process... You have my gratitude. People... Is it just Paimon, or is... Normally, the... Yes, to be quite honest, but I can... In the end... I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all matters. I have to admit, the intel suggests that he chose that. He also installed afterwards. But that's... Yes. Had he drunk the poison... How is... Well, I mean, he is sitting up still. A deal? Yes. Juri's not the one I meant. உரிமையை இழந்து விட்டேன் நான். Almost. Uncle Tian. உரிமையை இழந்து விட்டேன். டோனேம் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். Also, we'd be pawns like this. என்ன ப்ரோ ஸ்டோரி இப்படி ரொம்ப மாதிரி இழுத்துறானுங்க எலனோட ஸ்டோரியே. We got half, but when we tried, I found out from the Fatui's main force. ஒரு பழைய படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு எனக்கு. 2 hour ஸ்டோரி மட்டும் திணற. Oh, that I prefer my, although it'd still be. கேக்கல ஸ்டோரி கேட்கவே இல்ல. As you might have. ஏன்னா எலனுக்கு இதுக்கு இந்த ஸ்டோரிக்கு சம்பந்தமே இல்ல. நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். நான் இப்பதான் ப்ரோ பண்றேன். If you have any more. வைக்க அந்த விஷத்தை எடுக்க இன்னொருத்த மருந்து கொண்டு வர அடிச்சுட்டானுங்க. ஒரு கேரக்டரோட ஸ்டோரியை சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி வளர்ந்துச்சு,
அதுக்கு எப்படி பவர் கிடச்சிச்சு, எங்கெல்லாம் போயிட்டு லேர்ன் பண்ணுச்சு, என்ன பண்ணுச்சு, யாரெல்லாம் மீட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டோரியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னா, எவனோ அவன் போட்டு ஒரு இதை போயிட்டு சுற்றி அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சி சம்மந்தமே இல்லாமல் என்னடா அது பேர் மட்டும்தான் எலனோட ஸ்டோரி கொஸ்டின் பேர். ஆனால் வந்து கடுப்பு எத்துறானுங்க அந்த அந்த உட்காந்து அந்த இது எடுக்கிறவன அப்படிங்கன்னு அவனை பிடிச்சி 60 ப்ரொமோஷனுக்காக. ஓகே வாங்க அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து கடகடன்னு பண்ணி விட்டுறலாம். ஈவெண்ட்டை பண்ணிட்டா வர்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் பண்ணி சரி வர்ற ப்ரொமோஷன் எல்லாம் வச்சு குக்கி ஷினோபு கிடைக்கிறாளான்னு மிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அநியாயமாக 2 ஹவர். Worst. Well, the Almighty Arataki Great and Glorious Drum-Along Festival does sound pretty exciting. Do you think they'll have lots லோடிங் of ஸ்க்ரீனில் தான்டா இருக்கு. நெட் ஏதோ லைட்டாக ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். லைட்டாக ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். Why don't we go to Rito and check it out? லேட்டன்சி இவ்வளோதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து எல்லாமும் சம்பவம் ஆகுது. நாங்கள் இதுலேருந்து எப்படி ஒரு 420 கிடைக்கும்ல, கடகடான்னு பண்ணி விசை போட்டு குமிச்சிருவோம். சினோபு ஒரு சினோபு கிடைச்சா கூட ஹாப்பி. சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஹியர் ஆஃப்டர் இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆர்கான் கொஸ்ட்டை தவிர இது எந்த கேரக்டரோட ஸ்டோரி லைன் கொஸ்ட்டும் நான் லைவ்ல இனிமேல் பண்ணவே மாட்டேன். But there doesn't seem to be a festival going on anywhere near here. The atmosphere isn't festive at all. டாய் எங்கடா அது இருக்கு. யார்கிட்ட பேசணும்? ஒரு வீடியோ டாப் அப் பண்ணி அப்படியா? ஆமாம் ப்ரோ, பாருங்க எவ்வளோ லேட்டாக வருதுன்னு. Oh, do you need a hand with anything? அப்போ நம்மளுக்கு வந்துடும் ப்ரோ. Could you be more அப்போ நம்மளுக்கு specific? வந்துடும். What festival are you talking about exactly? காடி கிட்ட பேசணும் அண்ணா. ஓகேடா. Almighty Arataki. It's the Ah, yes. So you're here for the... What? Yeah, I gotcha. So we saw the members of the Arataki gang here a few days ago, and their leader claimed to be... I asked them a couple of... What? No, actually. Anyway, Anyway, if you're looking for the... Which is a... We told the Arataki if they still want to host... But since we've come ஐயோ, this... ஒரு ஈவெண்ட் கொஸ்ட்டுக்கு விடிய பேசி தொலைகிறானுங்களே கண்ணுங்க. நாலு விசா 5 விசு வரும், பார்க்கலாம். சினப்பு வரும் நம்புகிறேன். வந்தாலும் பொறுமையாக தான் பில் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து எலன் எடுத்துருக்குறோம். எலன் எடுத்தே வந்து ஒரு 4 to 5 days கிட்ட தான் ஆகுது. அதனால் புக்கு இல்லை, மோராவும் இல்லை. எலனுக்கு இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்மிங் தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஏன் ஆர்க் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய கேம் கூட லேக் ஆகலாம். ஆனால் இது ரொம்ப லேக் ஆகுது எனக்கு. ஆமாம் இருறா, மொத்தமாக கிளியர் பண்ணிட்டு உன்னை எஸ்எஸ்டியில் போட்டிருக்கிறேன். உன்னை ஹார்ட் டிஸ்க்கு மாற்றுறேன். அப்போ தான் நீ சரிப்பட்டு வருவோம். உன்னை எஸ்எஸ்டியில் போட்டேன் பாரு. என்ன யாருமே இல்லை. ஐயோ, வர வழியில் இல்லை, இப்போ தான் வரானே. என் ஃப்ரெண்டு விஷ் பண்ணாலே 5 ஸ்டார் கிடைக்குது. அப்படியா ப்ரோ? வேற லெவல் ப்ரோ. ஏன்னா அது இப்போ இட்டோ கிடச்சிச்சா? Oh, yes.
Yep. You owe me a notice as to what Madam. Oh, so... Unfortunate, we had to allocate. If only they'd head northwest. ஏய் அந்த இது என்ன இட்டோ இருக்கிறான். ஏய் நீ பழைய ஈவெண்ட் தான் பண்றானா இல்ல புதுசா வேற எதையும் ஸ்டார்ட் பண்றானாரா? இன்னைக்கு வந்து பீச்சில் இது எதுக்குள்ள வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு? Yelan, Javo and both 5-star weapons. Nice. Illukuto, no. I was just wondering. Look at this venue. Hey, what do you think? The venue is situated with excellent transport links by sea and land. Getting where you need to be is highly convenient. The moment I said it was the... Give it up for the... Clearly! I invited you. Yeah, but secondly, and last but not least... Akira, we can leave that last point out from now. The thing with that... Hey! How come she... Hey, I'm hard... Boss actually just got... He said he was... Until then, he... Wow. Anyway... Event, அதான் bro, பண்ணாதது பழசா புதுசா அப்படிங்கிறது தெரியல. You mean... Yeah, I had... புதுசா இது. How ungrateful she is. ஏற்கனவே பழைய ஈவென்ட் ஒன்னு வச்சிருந்தேன் bro. அத ஸ்டார்ட் பண்ணாம இத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு. Warned us not to... One day, I'm going to defeat that Tengu. Anyway... New அது a ton of totally awesome. See that hill over there? That's Sing Along Hill. And this bonfire, it's perfect for roasting lavender melons. The regular and these boxes, plenty of space. Wow. But of course, the highlight of this festival is the drum along. நாளைக்கு வேற நீ வந்து Just ஓ இது பழசு bro அப்போ இது Yelan பேன் அப்ப இருந்த ஈவென்ட் தானே இது நான் இப்ப பண்றது I put into one... Me? Huh? No, noda. All right, good chat. Yelan story-லே வெறுத்துட்டேன்டா ஏசியே சாவடிக்காதீங்கடா சிங்கமா வருது இன்னும் முடியலையா Yelanல 2 ஈவென்ட்ஸ் அந்த குடுக்கை ஈவென்ட் bro குடுக்கை ஈவென்ட் பழசு தான் bro இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்கல்ல அது பழசு தான் நினைக்கிறேன் இப்பதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு தோணுது I'm Genta. Oh, I almost... Since none of us... That way, go on. Yes. Bro. Hafiz Gaming புரியல bro. என்ன பண்ணணும் வந்துகிட்டே இருக்கு ஐய் எப்படா முடியுது in details please அது செட்டிங்ஸா இது ஒரு நிறைய இருக்கு ஐயோ சரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் ஹாய் டெலிபோர்ட் கொடுத்தேன்டா I'm Genta. Are you ready for your drop? Let the drop. தான் பண்ணுமா செலக்ட் டிஃபிகல்ட்டி நார்மலே கொடுக்குறேன் ஐயே என்னது
ஐயோ ஐயோ ஏய் விளங்காது விளங்காது ஏய் என்னடா இது ஐயோ இருக்கிற எல்லா பட்டனையும் அவுத்துறாரு ஐத்தியக்காரனுங்க ஐயா அடைச்சு நார்மல் எனக்கு ப்ரமோஜம் வந்தா மட்டுமே போதும் ரிட்டர்ன் என்ன ப்ரமோஜமே வரல ஏய் ப்ரமோஜம் வர்றதுக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்கணும் மேல அண்ணா ஆனா என்ன கேம் ப்ரோவா தமிழ படிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஆயுசு முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் பிசி கேம் ப்ரோ இது பிசிக்கு இருக்கு மொபைலுக்கு இருக்கு ப்ரோ அஃபீஸ் கேமிங் வயலட் வந்தால் ஹோல்ட் பண்ணணும் 60 மேலே எடுக்கணுமா நான் ஈஸியில் வச்சே முடிக்கிறேன் ஏன்னா கலந்த தூர போதும் 895 பாயிண்ட் எடுத்துட்டேனே ப்ரோ பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் ஏன் முடியல எனக்கு இந்த ப்ரமோஜன் வேண்டாம் எனக்கு இந்த ப்ரமோஜன் வேண்டாம் எனக்கு இந்த ப்ரமோஜன் வேண்டாம் எனக்கு இந்த ப்ரமோஜன் வேண்டாம்டா கொடுமை கழுத்தை நீயே வச்சுக்க அம்மா எல்லா பட்டனையும் ஸ்பேம் தான் ப்ரோ பண்றேன் ஏய் இதே மாதிரியே ஏற்கனவே ஒரு ஈவெண்ட் வச்சுட்டீங்கடா மறுபடியும் இதே சட்டி மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இதை படத்தை மட்டும் மாற்றிக்கிட்டு இதை கொடுத்து சாவடிக்கிறீங்க 1600 பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் ப்ரமோஜம் மட்டும்தான் கொடுக்க மாட்டான் இங்க பாரு ப்ரமோஜம் கொடுங்கடா வருது ஏய் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இல்லையா ஓகே மக்களே லைவை நான் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன் வெறியோட தட்டி இந்த ப்ரமோஜம்லாம் போச்சு அவ்வளோதான் இருக்கான் பாரு இல்லை நல்ல ஈவெண்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்தால் முடிய மாட்டேங்குது அப்படியே நாட் கம்ப்ளீட்டட்னு இருக்குது ஓகே பை கைஸ் பார்க்கலாம்
அப்படியே வேறு வேலையை பார்க்குறேன். இதில் டயத்தை போட்டோன்னா வேஸ்ட்டாக இருக்கும். 420 ப்ரொமோஜம் தானே போனால் போதும். ஓகே பாய் கைஸ், பார்க்கலாம். பாய் மக்களே, பாய். வீடியோ எடிட் பண்ணுற வேலை எதையாவது பார்க்குறேன். இது வேஸ்ட். இது என்னோட நேரத்தை தேவையில்லாமல் கில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு.